Welcome to the Ilkley Divan, part of the Ilkley Literature Fringe online showcase. I'm Mike Bainham. And I am Samar Shahdad. And I'm Breege Webster. I'm Kevin Holloway. Contributing, but not with us today, are Tehran-based Saeed Rezai, who advised us on translation, the poet Mohsen Emadi, based in Mexico, and his translator, Lynn Coffin. A divan is a Persian word which comes from Arabic. It can mean a collection of poems, a book, or a gathering where poets and poetry lovers get together to enjoy and read poetry. So welcome to our divan. Sharing poetry across borders is an important thing to do in a world that is increasingly fragmented and hostile, with borders closing. Poetry is a language which crosses borders. Poetry is transnational, and the way it crosses borders is through translation. Poetry bridges minds, souls, and heart through the use of language, which enables understanding of the other and demolishes metaphorical walls, which could also inspire literal ones. In our divan, we are going to share with you Persian poems with their English translation and also English poems with their Persian translation. We hope divan can bring us all together. So here we are in the strange and beautiful environment of the Undercliff Cemetery in Bradford. Our first poem, A Letter to the Middle East, will be read by the poet Samar Shahdad. English translation by Samar and Kevin Holloway. نامه‌ای به خاور میانه به دستهای من برگرد که آشیانه تو اند. جهان گرسنه جنگ است و چشمهای تو کودکانی که از صلح میگویند. نگاه کن، جهان به بیراهه رفته است و شاعرانش بلندترین شعرهایشان را در قراردادهای هسته‌ای سرودند و من از آن زمان که دستهای تو را گم کردم از سختی سنگ می نویسم. عجیب نیست در عصری که شهوت و قدرت در یک بستر میخوابند انسان در اندیشه بمب اتم خود ارضایی کند. من اما این ثانیه‌های مرگ را در حسرت شنیدن ضربان قلب تو باکره خوابیدم. ذهن من کودکی است که از درک کردن فاجعه‌ای که انسان با دستهایش خلق کرده است عاجز است و در زیر پلک‌های من تصویری است که دور نمی‌شود. تصویر خاکی که خون را بالا آورده است و زمینی که مرده‌هایش را پس می‌زند. به دستهای من برگرد. من از کوچه هایی که کودکان در آنها بازی نمی کنند، از پشت بام های بدون بادک، از خیابان هایی که ذهنشان از عطر زن خالی است، از میدان هایی که به تصرف مجسمه های انقلابی در آمدند، از حکومت های نظامی که سرود قلب ها را خفه می کنند، از مرزهایی که جغرافیای دوستی را تعریف می کنند و از آتش‌هایی که تنها بر کاغذ بسته می‌شوند می‌ترسم. من از آن زمان که تنها خوابیدم به انقراض نسل رؤیا ایمان آوردم و مانند شعری که هرگز خوانده نمی‌شود عقیمم. به دست‌های من برگرد. A letter to the Middle East. Return to my arms. They are your home. The world is hungry for war, and your eyes are children who speak peace. Look, the world has gone in the wrong direction. Our only poets are politicians selling us nuclear deals. And since I have lost the soft touch of your hands, I write only of the hardness of stone. It is not surprising that when lust and power lie in the bed, our leaders pleasure themselves with thoughts of nuclear war. But I have slept a virgin through every long death-filled second, yearning to feel the beat of your heart beside me. My childlike mind cannot comprehend the disaster men have brought into being. And under my eyelids is an image that won't go away, an image
of the soil that has thrown up blood, and the earth that rejects its corpses. Return to my arms. I'm terrified of alleys where children no longer play, of roofs without kites, of streets whose memories lack the scent of a woman, of squares conquered by the revolutionary statues, of martial states that strangle the song of hearts, of borders that determine the geography of friendship, of fires that are only ended on paper. Sleeping alone with no lover, I conceive no dreams, and like a poem that is not read, I am infertile. Return to my arms. Our next poem, Zanzibar, is by Fringe Webster. The Persian translation follows and is by Samar Shaddad. When I was a young woman, I lived in Central Africa. Zanzibar was a closed island. It was very secretive, and the Chinese were doing all sorts of things on it. They eventually opened the island, and I travelled in a jeep from Mombasa to Dar es Salaam to catch an old Dakota plane over to Zanzibar. This poem is about that journey. The track to Zanzibar, dusk, monkeys and bright doves, the magnificent purples and golds of marigolds stretching forever, catching the first gleams of the wild African moon. Stillness and warmth, the gathering of night creatures, our fire, wood smoke, and supper of mangoes and nshima. زنگبار. در مسیر زنگبار به گاه غروب میمونها و کبوترهای روشن، طیفهای با شکوه رنگ بنفش و طلایی گل همیشه بهار بیوقفه کشیده شده در حال جذب کردن نخستین سوسوی ماه وحشی آفریقا. سکوت و صمیمیت، اجتماع صداهای جانوران شب، آتش ما، دود چوب و شامی از انبه و اوگالی. This next poem is written by Mike Bainham and is entitled Songbird. Sarzi translation by Samar Shaddad. Songbird, for Samar Shaddad. Songbird, trapped in a golden envelope of light, I dreamed this poem for you, dreamed that bubbling nargile of your voice, singing at night outside my window. I dreamed I told you that uniquely I would record this poem for you in calligraphy. Of course, my dream lied. The pen I sought was not to hand, to catch these notes, choked out of your sadness. Songbird, caught in a net of golden branches, the one that nightly you sing, sing, sing your way out of. I woke and tried to find the sheet of paper on which I had written your poem. Of course, I could not find it. So I have had to remember it, like a scripture half learnt, that came to me in a dream, but got lost in the pages of life before I could catch it. مرغ نغمه سرا برای ثمر شهداد، مرغ نغمه سرا به دام افتاده در پاکت طلایی نور. این شعر را برای تو خواب دیدم. خواب دیدم که قلیان خروشان صدای تو آواز سر می دهد در شب در آن سوی پنجره‌ام. خواب دیدم که به تو گفتم تنها برای تو می خواهم این شعر را در خوشنویسی ضبط کنم. البته شعرم دروغ گفت. خودکاری نبود تا یاریم کند برای قاپیدن این نوت‌ها.
که از غم تو بی نفس شدند. مرغ نغمه سرا گرفتار شده در تور شاخه های زرین که شبانه رهاییت را از آن آواز میخوانی میخوانی میخوانی. چشم گشودم و کوشیدم تا بیابم صفحه کاغذی که بر آن نوشته بودم شعر تو را، البته نیافتمش. پس باید به خاطر می آوردمش، چنان یک کتاب آسمانی نیمه آموخته که نازل شد به من در یک خواب، اما گم شد در صفحات زندگی پیش از آن که تصاحبش کنم. Our next poem, God's Bucket List, is by Kevin Holloway. Persian translation by Sama Shahdad. I'm going to read what I'll call a lockdown poem, written to pick up on some aspects of this COVID-19 period of isolating ourselves from others. One of the influences for my first line is a poem called Swineherd by the Irish poet Eileen Nahulinan, in which she has a swineherd imagine what he'll do as he leaves a difficult time behind him. I've changed my character from a swineherd to God. God's bucket list. After Eileen Nahulinan. When all this eternity is over, said the God, I plan to rest. Relax where petitionary prayer can't reach, and supplicating angels daren't tread or fly. I'll sit for a while with my feet up on a spare dimension, tap to the beat of universes being born. I'll be watched and watcher, timeless, as colours flare and die. Then I intend to be diminished from the pan-dimensional and ultimate. I want to be transitory, provisional. No agency, not only in abundance, but in its lack and its frustration. Feel the go-to fallback of unfounded hope. I intend to embed myself in common time and its relating. I want to travel, to arrive and feel myself arriving. Watch a lover waving from a train and know the leaving. I want to watch a damsel fly and feel long-lived. Plant red cedar trees I'll never see grown tall. I will learn anticipation and ache when the apple blossoms fall. فهرستی از آرزوهای خدا با گرامی داشته یاد و خاطره الین نخولینن. وقتی این ابدیت به پایان رسید، خدا گفت در اندیشم که رفع خستگی کنم، آرام بگیرم آنجا که تومار دعا راه نمی‌یابد و نه فرشتگان ملتمس شهامت گام برداشتن یا پرواز کردن به آنجا را دارند. مدتی با پاهایم قرار گرفته بر بعدی ناشناخته خواهم آرامید. به انگشتانم به ریتم دنیاهایی که به دنیا می آیند ضربه خواهند زد. دید خواهم زد و دیده خواهم شد تا همیشه، همچنان که رنگها جرقه می زنند و می میرند. پس از آن برانم که از یک نهایت چند بعدی کم شوم. می خواهم فانی باشم، موقت، مزیت را بشناسم، نه در فراوانی بلکه در فقدانش و در عجزی که به همراه می آورد. می خواهم حس کنم امیدواری بی دلیل را. برانم که خود را در روزمرگی غرق کنم. می خواهم سفر کنم، از راه برسم و از راه رسیدن را حس کنم. عاشقی که از یک قطار دست تکان می دهد را تماشا کنم و از جدایی چیزی بفهمم.
میخواهم در به تماشا نشستن یک سنجاقک حس جاودانگی کنم. میخواهم درختهای سطر قرمز بکارم که هرگز قد کشیدنشان را نخواهم دید. من انتظار را خواهم آموخت و درد را به گاه سقوط شکوفه سیب. Our next poem is Set by Brige Webster. The Persian translation is by Samar Shahrdad. My poem Set deals with the grandiose linearity of Middle Eastern architecture. They were set in their ways, those Ottomans, positioning bullet point windows in straight lines above clear arches of tidy engraved fruit. Tonight, this bright time of sunset, the tangled spewing of bougainvillea lusciously weaves over thin, straight, architectural lines. عادت به روش‌های خود عادت داشتند آن عثمانی‌ها به قرار دادن پنجره‌ها در خطوط مستقیم مثل نقطه‌های متوالی بر فراز طاق‌های ساده زینت شده با میوه‌های حکاکی شده که آسان به چشم می‌آیند. امروز این وقت روشن غروب فوران آشفته گل کاغذی خطوط مستقیم و ظریف معماری را وحشیانه برهم می‌زند. For our next poem, we read extracts from Seagull Lullaby by Mohsen Imadi. Mohsen Imadi, our guest poet, is an exiled Iranian poet, filmmaker and translator based in Mexico City. He is the author of Standing on Earth and many more poetry collections. He is a transnational poet who views poetry as his home in order to live with his experience of exile and non-belonging. Mohsen is the founder and manager of Khane Shairan Jahan, or the House of Word Poets, a Persian anthology of word poetry where he and his translators publish word poetry in Persian to challenge the extensive censorship in Iran. Samar will read extracts from Seagull Lullaby, which is from a poem from Imadi's latest poetry collection, Ash Sonata. It will be published by Olifante, a publisher in Spain, but due to the current situation caused by the pandemic, both the publication and the tour by Imadi have been postponed. We are reading from the English translation of the poem by the poet and translator Lynn Coffin. The poem itself is inspired by a report published in the Dutch media group Deutsche Welle that says thousands of refugee children simply disappear without trace in Europe. لالایی مرغان دریایی رأس ساعت 11:23 صبح در هلسینکی زبان با ناتوانی‌هایش روبرو می شود. با مردی که از ماشین پیاده می شود یا نمی شود در خیابانی که هست و نیست تا به اتوبوسی باراندازی کشتی برسد یا نرسد، چه بر خاک و چه بر آب. در فاصله یک در تا دری که گشوده می شود و بسته می شود. آن 10 دقیقه مرموز نوار موبیوسی است که قبل و بعد را بر هم منطبق می کند و عمق اقیانوس را به سطح آن. در این کشتی که بر آغوش‌های از هم گسسته پیش می رود یا در آن ماشین که بر بوسه های ناتمام، مردی و زنی هنوز بر جاده‌ای جنگلی پیش می روند در آغوش هم و همیشه زیر درختی توقف می کنند. هر دو جنینی هستند ساقط در جعبه‌ای چوبی که بر آتشی می سوزد در دوردست. باد اقیانوس خاکستر زبان را به تمام سواحل می برد. Seagull Lullaby, Part 4. At 11:23 a.m. sharp in Helsinki, language faces its incapacities, faces a man that gets out of the car or does not.
in a street that exists or does not, to reach a bus, a harbour, a ship or not, whether on earth or on water, in the distance between one door and another that gets opened and gets closed. These mysterious 10 minutes form a Mobius strip that coincidentally juxtaposes the before and the after, and the depth of the ocean and its surface. As long as this ship advances on broken embraces, or that car on unfinished kisses, a man and a woman are still walking on a forest road, arm in arm, and always stop under a specific tree. Both are aborted embryos, kept in a wooden box, where fire burns in the far away. The wind of the ocean takes lost verbs to all shores. در اتاقی کوچک در هلسینکی با پنجره‌ای مشرف بر بام‌های شیبدار خانه‌ای و لانه‌های مفقود مرغ‌های دریایی بر آن، چشم‌های مردی و زنی نقش باستانی دیدن را از دست می‌دهند. فعل دیدن به پوست سپرده می‌شود تا با 2000 چشم 1000 کودک مغروق به منافس ظلمت نظر بدوزد. استخوان را می‌بیند و خون می‌شنود تیک تاک ساعتی را در رأس ساعت 11:23 صبح در هلسینکی. زبان از ماشین پیاده می‌شود تا با گذشته‌اش دیدار کند، با لالایی مفقودی که لب برای گوش می‌خواند در هر دو سوی اقیانوس. تو بگو که باران ببارد. Part 5. In a small room in Helsinki, with a window facing the inclined rooftop of a house, and the lost nests of the seagulls on it, the eyes of a man, a woman, lose the ancient function of seeing. The verb to see is handed to the skin, to look into the pores of darkness, with the 2,000 eyes of 1,000 drowned kids. The bone sees the bone, and the blood listens. The tick-tock of a clock. At 11:23 a.m. sharp in Helsinki, language was getting out of the car to meet with his past, with a forgotten lullaby, that lips sing to the ear on both sides of the ocean. Say it, you, let it rain. Our last poem, The Translator, is by Samar Shaddad. Translated into English by Samar Shaddad and Mike Bainham. The poem Motarjem, which is dedicated to Mike Bayham, is the reflection on my experience as a poet and as an individual, with the broken relationship I have with the language first I learned to speak, which is Persian, and also the language I'm trying to make a relationship with, which is English. مترجم برای مایک بیهم و انگشت‌هایش. ما کتاب‌هایمان را پشت سر جا گذاشتیم تا از نو تألیفشان کنیم، با زبانی که در سفر آموختیم، در باجه تحویل مدارک سفارتخانه‌ها، در صف‌های بازرسی امنیتی، در سالن فرودگاه‌ها، در خیابان‌هایی که نامشان را نمی‌دانستیم و از وجودمان هیچ نمی‌دانستند، در کلاس‌های زبان که زبانمان از بس در خلاف جهت سرزمین مادری چرخید دیگر راه خانه را به یاد نیاوردیم. آنجا که شعر زخم است، انگشتان تو چون مرهمی بر پوست کاغذ فرود می آیند و هرگاه که شعر زبانش را از یاد می برد، انگشتان تو مترجم می شوند. The translator. We left behind our books so we could rewrite them in a language we learnt in our wandering, at counters in embassies, at checkpoints in airports, in streets whose names we did not know and that did not know of our existence, in language lessons where our tongues spun away so often in the opposite direction of our motherlands we no longer remembered the way home. Where poetry is a wound, your fingers ascend like ointment on the skin of paper, and every time poetry forgets its language, your fingers turn into a translator. A poem about translation is a good
point to finish our divan, because translation is the means by which poems cross borders. In doing this project, we have all become poet translators. Samar translates back and forth between Persian and English. Brige, Kevin and myself work with Samar on translations into English. Poetry doesn't stay stuck behind national and language borders. It travels. Personally, as an exiled poet, I believe that it is important to enter other languages and allow the languages to enter your word. I think it is only by crossing linguistic borders that one can feel home again. For an exile, for someone who feels displaced, the past, the present and the future all overlap. On the Cliff Cemetery, for me, is a place where the present meet the past to welcome a better future through understanding the other languages and other people.